This Oh. session will be recorded. It's being recorded right now. The slides are translated into Spanish. But because we're having a hard time with the Spanish interpreter, we're just going to move on. So I apologize for that. All right, next slide, please. Or no, actually this slide, you're on the right one. We're going to disable the chat too during the presentation, but you will have the ability to ask questions or put something in the chat at the end of the presentation. Entonces we'll just do consecutive because Okay, I'm sorry. I wish I could help, but that's okay. So our agenda is full today of important district and Westgate information. Entonces en la agenda está muy, bueno, la tenemos muy ocupada porque vamos a dar información importante sobre el distrito. My hope is that this will take an hour, but there is a lot of information. So if you need to go off and do something else, that's fine because it is recorded, so you can watch it later and maybe even speed me up a little bit. Esperamos que solamente tarde una hora, pero sí hay mucha información que tenemos que ver en este momento. Entonces, vamos a intentar de hacer lo mejor que podamos. So the video will be on the district and school website, as well as in my next family newsletter. El video va a estar disponible en la página web y también en las noticias de la escuela. Okay, so next slide, please. And let's keep it on this one, Michelle, if we could. I'm just gonna do a land acknowledgement. We acknowledge the original inhabitants of this place, the Snohomish people and their successors, the Tulalip tribes, who since time immemorial have taken care of, hunted, fished, and gathered on these lands. Entonces, este es el reconocimiento de tierras, lo que significa que le damos el honor a las personas, las personas indígenas de esta región, donde han vivido, pescado y hecho pues sus vidas aquí. Entonces, les reconocemos. We respect their sovereignty, their right to self-determination, and we honor their sacred spiritual connection with the land and water. Entonces, nosotros los respetamos, respetamos su soberanía, respetamos su espiritualidad. By acknowledging these homelands, we commit to working with tribal nations to further the education aims they have identified in our classrooms and schools. Entonces, al reconocer esto, nosotros nos proponemos a trabajar con ellos y reconocer de sus influencias en las escuelas y la educación. Okay, thank you. So I'm Mr. Hearn, and I'm Westgate's principal. Westgate's a very special place, filled with very caring staff, families, and students. I'm very excited to be here tonight as we prepare for a fantastic year of in-person learning. Él es el director de Westgate. Él dice que es un lugar muy especial donde las personas están emocionadas y felices de tener a los estudiantes allí y enseñarles. So with this presentation, my hope is that you'll get the information you need to feel more supported as we move to full-time in-person learning. Y a través de esta presentación espera que se puedan sentir más apoyados y obtener la información que necesitan para poder ir otra vez a aprender en persona. Here with me tonight is our fabulous Michelle Hamilton. She's our office manager. Hi, Michelle. Entonces, aquí, ella es Michelle Hamilton. Ella es la administradora de la oficina. I've also added a phone number for our families at the bottom of this slide. For our families to access an Edmond School District Spanish-speaking interpreter at any time during the school day. And that's new, I think last year that started. El año pasado comenzaron esta línea, la línea en español. A través de esa línea pueden obtener cualquier información y también hablar con una persona, pues un intérprete en español. At the end of the presentation, I'll also put this slide deck or the slide presentation in the chat as a PDF, so you can click on all these hyperlinks.
Y al final de la presentación, él va a poner esto como un PDF para que puedan hacer clic en la presentación. Y bueno, la información que ven en esta página. Next slide, please. So our first day of school is Wednesday, September 8th, and we are so excited. Están muy emocionados del primer día de la escuela, que es el miércoles 8 de septiembre. So Westgate, we have first grade through sixth grade, but our kindergarten students over at the Woodway Center, they're starting on Monday, September 13th. Los muchachos de primero a sexto, que es esta escuela, van a comenzar, como ya he dicho, el 8, pero los niños de kindergarten de Woodway van a comenzar el 13. In the next few weeks, you should receive a printed calendar from the school district in your mailboxes. Y van a recibir un calendario impreso en sus correos del distrito. And look for one of our Westgate student artists. They have one of their pieces of art in that calendar. Y uno de los niños, bueno, los artistas de la escuela tienen su arte ahí en el calendario. I'll give you a hint. It's the one with the umbrella. Es el que tiene la sombrilla. Yeah. All right, next slide, please. Michelle and I have been here this summer and we've been getting quite a few questions. So we wanted to put some of the common ones up and have answers to them. So Entonces él y Michelle han recibido bastantes preguntas durante el verano. Entonces estas preguntas son las más comunes. does Westgate have on-site before and after school care? Quieren saber si Westgate tiene cuidado de niños antes o después de la escuela. Yes, and it is with the YMCA, and you can click here for more information about that. Y eso es sí, con la compañía que se llama el YMCA y se puede ver en este enlace. When will I know my student's teacher? ¿Cuándo sabré quién es la profesora o el profesor de mi estudiante? By September 7th, families will know their student's teacher. Antes del 7 de septiembre. Do I need to buy school supplies? Si tienen que comprar materiales para la escuela. No, and this is pretty amazing. Westgate's PSO has provided ongoing grant to fund our school supplies. Entonces, en realidad no tienen que comprar nada porque la escuela ha recibido fondos para comprarles materiales a los estudiantes. Your students will need a backpack and a water bottle. Solamente van a necesitar una maleta y una botella de agua. And a positive attitude. Y una actitud positiva. Can I volunteer at the school? Sí puede ser voluntario en la escuela. At this time, only students and staff can be on campus due to our health and safety guidelines to keep everybody safe. Por razones de salud y para mantener a todo el mundo sano y salvo, solamente pueden entrar los estudiantes y las personas que trabajan en la escuela, no voluntarios. Next slide, please. Okay, so what will it be like for my student as they attend school in person full time? Entonces, ¿cómo va a ser para mi estudiante cuando estén yendo a la escuela a tiempo completo? Westgate has some limitations for vehicle drop-off and pickup. So we always encourage families to have their students take the bus or walk them to school. Westgate tiene unas limitaciones en cuanto a dejar a los niños y recogerlos. Entonces, por eso él sugiere que manden a los niños en el autobús o que caminen con ellos a la escuela. Drop-off and pickups will be similar to the same procedures as last spring, if you were here for that. Va a ser similar, bueno, recoger y dejar a los niños va a ser similar a como era en la primavera el año pasado. But of course, we have more students, so vehicle pickups is going to take a lot more time. Entonces va a requerir mucho más tiempo, pues porque va a haber más estudiantes asistiendo ahora. Michelle, can you try and open up the map for us? Okay, so this is, oh, hi. Okay, so that is a map of the school. This is going to be in the newsletter.
Esto va a estar en las noticias de la escuela, es el mapa. But it kind of gives just an idea, hopefully, of where students need to, aren't students, where families need to queue up to go into our drop off and pick up parking lot over here on the southeast side of the school. En la parte sureste es donde los niños van a recoger a los niños, entonces este mapa da una idea básica de dónde pueden hacer esto de buscar y dejar a los niños. So you can see that vehicles are queued up facing north on 96th Avenue, and they're waiting for our safety person to let them into the parking lot. Entonces, como pueden ver, los carros hacen una fila yendo hacia el norte en la 96 Avenida y están esperando a una persona que lo dirija allí. So all drop off happens at the southeast corner of the parking lot of the school. Our 4th through 6th grade, if you're 4th through 6th grade only, you can be picked up over on 98th, queued up facing north. Entonces, todos los muchachos van a estar, como pueden ver, en la esquina del sureste, en la escuela del sureste van a ser todos los niños, solamente si son niños de 4º y 6º grado, van a estar yendo hacia el norte, solamente los de 4º y 6º grado en la 98 Avenida hacia el norte. Yeah, so similar to last year. We do have, we do have another lot that is north of the drop off and pickup lot, but that's for buses only. Hay otro parqueadero que queda hacia el norte, pero eso es solamente para los que también dice dejar y recoger, pero es solamente para los buses. So Michelle, you don't have to go back to that. We'll just keep going here. But I did want to say, I will have that in the newsletter, and we'll be just fine tuning that. So that's a live document. So continue to look at that procedures document, because it will also let you know where families are dropping off, if they're walking, where they're dropping off and picking up. Entonces, ese documento va a estar en vivo. Entonces, pues para que lo sigan viendo en la página, para que vean las cosas nuevas que van a ver allí. So students can arrive on campus at 8:20 unless you are having breakfast. Los niños pueden llegar a las 8:20 al no ser que estén tomando desayuno. And if you're having breakfast, you can arrive at 8:10 and you'll be eating in the gym. Y si están tomando desayuno, pues pueden llegar más temprano a las 8:10. Van a estar comiendo en el gimnasio. It's not a lot of students who have breakfast, so I feel comfortable having them in the gym 6 feet apart. That's the recommendation. Entonces, como no hay tantos muchachos que toman desayuno, él se siente cómodo poniéndolos en el gimnasio y a 6 pies de distancia, que es la recomendación. Unless they're with a sibling, they can eat with their family member. Al no ser que sea un hermano o una hermana, pueden comer junto con sus hermanos y sus hermanas. And all students will be eating in their individual classroom for lunch. Para el almuerzo, todos los estudiantes van a estar comiendo en sus salones solos, en sus salones individualmente. So our gym just doesn't have the capacity to have all those kids in there in a safe and healthy way. So that's why we are moving to lunch in the classroom. Entonces, como el gimnasio no tiene la capacidad para tener tantas personas allí de una manera segura, por eso solamente están tomando el almuerzo en el salón. Okay, next slide, please. So recess, students will be separated into grade level cohorts, sorry, in order to follow the recommended safety health guidelines. So we're trying to keep kind of certain groups of kids together. We're trying to not mix all the kids when we're out at recess. We're just trying to keep them within their grade level. Entonces, la manera que van a hacer el recreo es como por sus grados, pues como por ejemplo quinto, sexto,
van a ir en grupos de esa manera para no mezclar a los muchachos. Entonces, eso es de acuerdo a las guías de salud. Okay, next slide, please. So in classrooms, every attempt will be made to keep students 3 feet apart. Masks will be required, but students are able to remove them for a mask break that's away from everybody else, or if they're eating or drinking per safety health guidelines. Entonces van a tratar de mantener a los muchachos a 3 pies de distancia dentro del salón. Las máscaras van a ser mandatorias, se las pueden quitar para tomar un descanso de la máscara, pero es solamente cuando estén con otras personas y cuando estén comiendo o bebiendo. O cuando, perdón, cuando estén lejos de otras personas, sí. Next slide, please. So students will bring their Chromebooks home each and every day. This is important in case your student becomes ill or needs to quarantine. Los muchachos van a estar llevándose en los computadores el Chromebook, lo van a llevar todos los días a la escuela y a la casa, a la escuela y a la casa, lo cual es importante saber porque es por si acaso tienen que hacer cuarentena o se sienten enfermos. And every student, every grade will have their own Chromebook. Y cada estudiante en cada grado va a tener su propio Chromebook. Okay, next slide, please. So students who need to stay home due to illness, COVID-19 or other illness will receive assignments to complete at home. Los muchachos que estén en la casa van a recibir trabajos que tienen que completar en la casa. If you have questions about the state's attendance policy, please visit the link that's provided here. En este enlace pueden ver la póliza la política más bien de la asistencia del Estado. If the Department of Health asks us to have an entire classroom or school quarantine, we will revert back to remote learning. Por si acaso el Estado piden que hagan cuarentena pues para un salón completamente o para la escuela completamente, entonces van a volver a estudiar virtualmente. If a student or staff member can you go back, please, Michelle? Oops. That's okay. If a student or staff member presents symptoms of COVID-19 at school, they are immediately isolated from others, referred for diagnostic testing, and sent home. Si de pronto hay un alumno o una persona que trabaja en la escuela, una persona del personal que tenga síntomas de COVID, van a hacerles tomar una prueba de COVID y serán mandados a la casa inmediatamente. Close contacts of positive cases will be asked to quarantine for 14 days from the last day of exposure. However, if a close contact is vaccinated and does not have symptoms, they do not need to quarantine. Entonces, si las personas que han tenido contacto con alguien que dé positivo por COVID, tendrá que hacer cuarentena si ha sido expuesto 14 días antes de la última vez que ha visto a esta persona. Si esta persona está vacunada y no tiene ningún síntoma, no tiene que hacer cuarentena. Entonces, la cuarentena se hace si la persona tiene síntomas, no ha sido vacunada y ha estado expuesta más o menos 14 días antes. Our number one priority is student safety. La prioridad para la escuela es la seguridad de los estudiantes. Next slide, Michelle. Okay, thank you. Edmond School District will make updates to this handbook, it's COVID handbook, as they get guidance from the Washington State Department of Health and/or Snohomish Health District changes. Este es el manual. Van a estar haciendo cambios de acuerdo a lo que diga el Estado y lo que diga el Departamento de Salud del Estado. I highly encourage you to get familiar with this handbook to find answers to many of your questions you may have regarding our COVID-19 mitigations and other health and safety plans. Es muy favorable que esté que sepa sobre este manual y que esté bien familiarizado con este manual para entender cuáles son las reglas y las guías de la escuela. Okay, next slide, please. Okay.
Our school will follow the latest guidance from the Washington State Department of Health and Snohomish Health District, but we will adapt any new guidance that comes out throughout the school year. Currently, Van- oh, sorry, go ahead, sorry. No van a estar siguiendo las reglas, bueno, perdón, sí, van a estar siguiendo las reglas del estado, pero de todos modos van a estar alterando cualquier cosa que necesite de la escuela. So currently masks are required inside and outside while on campus. Las máscaras se requieren afuera y adentro en el campus. We are trying to keep physical distancing. Está tratando de mantener el distanciamiento físico. Trying to keep within the same cohorts with students and staff. Están tratando de mantener con los mismos grupos entre los estudiantes y el personal. And then just want to remind everybody before you bring your student to school to make sure you're checking them for COVID-19 symptoms. And if they're sick, keep them home. Y que estén manteniendo, estén chequeando a los alumnos antes de ir a la escuela. Si tienen síntomas, por favor, manténganlos en la casa. Next slide, please. So I don't know if you recall last year we had daily health checks. At this time, the Washington State Department of Health is not requiring proof of daily health checks. El año pasado estaban haciendo atestaciones diarias, chequeos diarios, pero el estado no está requiriendo que se hagan chequeos diarios, entonces por este motivo no se están haciendo este año. But that's why we are asking our families to check their students for COVID-19 symptoms before they arrive at school. Y por eso es que les están pidiendo a las familias que por favor chequeen a los estudiantes por síntomas de COVID antes de que vayan a la escuela. So you can see a list of these symptoms on the district website. And families should be keeping students or need to keep students home if they've been exposed to COVID-19, have symptoms of COVID-19, or are sick with other illnesses. Entonces, por eso, bueno, los síntomas estarán en una lista en la página del distrito. Y entonces, pues, es que se informen, por favor, en cuáles son los síntomas de acuerdo a la escuela y de acuerdo al estado. Okay, so can you go back one, Michelle, please? Okay, so I just wanted to highlight a couple things on here. A fever, the temperature of greater than 100.4. Una de las cosas más importantes, solamente quería resaltar, es la fiebre, una fiebre de más de 100.4. And then the cough as well, for those with chronic allergic asthmatic cough, a change in their cough from baseline. De pronto las personas que tengan tos, es importante reconocer los cambios en las toses con las personas que tengan alergias o alguna otra enfermedad crónica puede ser, que se den cuenta cuando cambie el tipo de tos. Okay, I just want to take a break here and let everybody know we are about halfway through our slides, about halfway through our time, but we will stay longer to answer people's specific questions. So let's move on to the next slide, please. Que ya estamos a mitad de la presentación, pero vamos a quedarnos un poco más de tiempo si es que hay preguntas. Next slide, please. Okay, additional health and safety mitigations include cleaning and disinfecting. Una de las cosas que van a hacer es limpiar y desinfectar. Routine cleaning procedures will prioritize highly used areas and spaces with a higher risk of exposure. Y van a estar limpiando los lugares que tengan más riesgo. Another mitigation strategy is the slide that Michelle's on right now. It involves optimal ventilation in all our district schools and buildings. Y hay un sistema ahora que tiene una ventilación, bueno, una optimización de ventilación. O sea, que una mejora en la ventilación del edificio. Go back one more, please. Our HVAC system has been set to maximize the
the amount of outside air introduced to buildings and filters have been upgraded and will be changed regularly. Este sistema va a maximar el aire que entre de afuera y los filtros se van a cambiar diariamente. All right. So students and staff are required to wash or sanitize hands upon entering the building and wash and or sanitize hands frequently throughout the day. So we're going to play a fun little video because I think that's very needed right now. One way to stop the spread of germs is to wash your hands. When you get to school, the first thing you would do is wash your hands. Let's talk about the best way to wash your hands. Step 1. Use warm water and soap. Rub your hands really well and make lots of bubbles. Step 2. Wash for 20 seconds. That's like singing happy birthday 2 times. Step 3. Rinse your hands really well. Step 4. Use a paper towel to make sure they're nice and dry. Shut off the water using the paper towel and throw the paper towel away in the bin. Washing hands with warm water and soap is the best. The other option is to use hand sanitizer. There will be several times throughout the day for you to wash your hands or sanitize. All right, so I would encourage you sharing that with your student, and we will do that as well at school. Es importante que les recuerden a los muchachos sobre esto y ellos también van a estar haciendo esto en la escuela. All right. Couple ahead. That's hard to go from this back to a video. So thanks, Michelle, for doing that. Masks are required both inside and outside at our school, like I said earlier. We'll watch just a 2-minute video on how to properly wear a mask. And I'd encourage you again to show this video with your student and have a discussion about it. Y entonces él dice que lo mejor sería ver este video con el estudiante sobre la mascarilla. What you need to know about mask wearing at school. Before you leave for school, be sure to grab a clean mask and 2 or 3 extras to keep with you. You'll also need a bag or a container to put your used masks in if they get dirty and wet while you're at school. That's when those extra masks will come in handy. If you forget your mask or run out of clean masks at school, don't worry. Your school will have an extra for you to wear. Now let's talk about the correct way to put on, wear, and remove your face mask. Step 1. Wash or sanitize your hands. Step 2. Hold your mask by the ear loops when you put it on over your ears. Step 3. Make sure it fits well across your face. The mask needs to be over your nose and under your chin and fit snugly around your face. If your mask has an adjustable piece on the nose, pinch it so it fits really well. Step 4. When your mask gets dirty, wet, or it's time to take it off, remove it by the ear loops. Don't touch the front of the mask. That's where the germs are. Place the mask in a container or in a storage bag that you brought from home for safekeeping. If your mask can be thrown away, put it in the garbage. If your mask is the kind you can reuse, be sure to take it home and wash it. Step 5. This is very important. Make sure after you take your mask off that you wash your hands or use sanitizer to wash those germs away. That's all right. This Zoom world is fun. So we'll get back to the presentation in just a second, but yeah, watch those fun little videos with your students.
Bueno, entonces que él sugiere que vean estos videos con sus estudiantes. Okay, so while Michelle's, oh, there you go, thank you. Once school starts, schools are open to students and district staff only. Solamente los estudiantes, cuando abra la escuela, solamente los estudiantes y las personas que trabajan en la escuela van a poder entrar allí. However, our main school office is open to family members who have urgent needs. Entonces la oficina central va a estar abierta para las personas que tengan emergencias. We have an amazing office staff at Westgate, and they are always ready to assist you over the phone or email with any questions you might have throughout the school year. La administración es muy buena y si quiere, bueno, le podría ayudar más que todo por teléfono o por correo electrónico en el año escolar. If you do come on campus, though, make sure that you don't have any COVID-19 symptoms and you are wearing a mask and keeping Sí. your distancing. Si van a entrar, entonces por favor que se pongan sus máscaras, que no tengan síntomas y que mantengan su distanciamiento. Okay, next slide, please. On August 18th, 2021, the governor mandated that all K through 12 school employees must fully be vaccinated from COVID-19 by mid-October. Que el gobernador del estado ha dicho el 18 de agosto que todas las personas que trabajen en la escuela tienen que estar vacunadas como a mediados o antes de mediados de octubre. Next slide, please. Our district is providing free in-school COVID-19 testing for students with family permission and staff who have been exposed to COVID-19 or have COVID-like symptoms. Con el permiso de la familia, los niños van a poder tener exámenes gratis o hacer exámenes gratis de COVID y las personas que trabajan también, si en dado caso han estado expuestos. Along with mask wearing, testing for COVID-19 is a key mitigation strategy. Entonces, hacer pruebas es una manera muy importante de mitigación. Next slide, please. If your student is taking the bus, all passengers and drivers are required to wear a mask while on the school bus. Todas las personas que estén en el bus, incluyendo el conductor y todos los niños tienen que usar la mascarilla en el bus. And bus stop and route information will be available in Skyward for you. Y las rutas van a estar disponibles en Skyward. Okay, next slide, please. Mr. Hearn, Yes. we have a question if bus windows will be kept open. Yes, bus windows will be kept open. So if your student does take the bus, make sure they are dressed warm. Las ventanas del bus van a estar abiertas, así que si los niños están tomando el bus, que por favor los arropen. Okay, next slide, please. Thank you. This is a really cool app for our families. It's new. It's called the EduLog Parent Portal app. If your student takes the bus, it's an app that allows you to track your student's bus route and changes and updates in real time. Esta aplicación que se llama EduLog es una aplicación del bus. Va a poder ver los cambios, va a poder ver dónde está el bus en tiempo real. Okay, next slide, please. So breakfast and lunch are free for all students in all of our schools for the entire 21-22 school year. El almuerzo va a ser gratis para todos los estudiantes. El almuerzo y el desayuno van a ser gratis para todos los estudiantes este año. And the menu is on the district website. Y el menú se puede ver en el distrito, en la página del distrito. Okay. While all of our students will receive free breakfast and lunch this year, we still want to encourage all eligible students and families to complete a free and reduced meal application. Completing the application allows students to receive many other benefits other than just free breakfast and lunch. Entonces, aunque los muchachos están recibiendo el almuerzo y el desayuno gratis, él dice que deberían llenar el formulario de todos modos porque hay otros beneficios que pueden obtener al haber llenado este formulario. Okay, next slide.
So Skyward. Skyward is access to your students' educational records and school information. We encourage all families to get familiar with Skyward because this is going to be the system that is going to stay with your student as they progress into middle school and high school. And it's going to become more important to them and you. Este programa es muy importante, es el programa donde van a poder ver las notas, donde van a poder ver la información del estudiante y que se familiaricen por favor con este programa porque es el que los va a acompañar en los estudios medios y también en la escuela preparatoria. Oh, and Edmond School District is currently hiring if you're looking for a job, especially as a school bus driver or food service worker. And I can tell you, it's a great place to work. Sorry. Si está buscando empleo, él dice que es un buen lugar para trabajar en realidad. Entonces, si están buscando empleo, este es un buen lugar para ver las posiciones que hay. Más que todo necesitan conductores de bus y personas en la sección de alimentos. Okay, so we are going to stop recording so we can go into gallery view and answer some of your questions. Ya vamos a parar de grabar para poder escuchar take- las preguntas. Just take a moment to do that. We'll